Good afternoon, guys. We are entering into session 2 of day 10 free start. So, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற chapter is going to be the last chapter of our class 12 chemistry. It's biomolecules. So, let's get started. We have just 22 pages. I think it can be completed easily. So, biomolecules, chapter 10. So, let's see the objectives. After studying this unit, you will be able to explain the characteristics of biomolecules like carbohydrates, proteins, and nucleic acids and hormones. Classify carbohydrates, proteins, nucleic acids, and vitamins on the basis of their structures. Explain the difference between DNA and RNA. Describe the role of biomolecules in biosystem. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம பயோமாலிகுல்ஸ் அப்படின்னா என்ன, அதோடைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன, லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன், நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ், இதோடைய வகைகள் என்ன, கேரக்டர்ஸ் என்ன, அண்ட் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன, அண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட்டாக டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏக்கு மட்டுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றது ஒரு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவாகவே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபைனலி வில் ஹாவ் த ரோல் ஆஃப் பயோமாலிகுல்ஸ் இன் பயோசிஸ்டம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். With the harmonious and synchronous progress of chemical reactions in body which leads to life. Fine grade. A living system grows, sustains and reproduces itself. The most amazing thing about a living system is that it is composed of non-living atoms and molecules. The diversity of knowledge of what goes on chemically within a living system falls in the domain of biochemistry. So whatever that's being going upon in a particular living system chemically, that's what we learn in biochemistry. Living systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, etc. Proteins and carbohydrates are essential constituents of food. These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life processes. In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the functions of organisms. Structures and functions of some of these biomolecules are discussed in this unit. So basically biomolecules அப்படின்றது whatever that's been going in life chemically, அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் நாலேஜ் ஆஃப் வாட்ஸ் கோயிங் கெமிக்கலி வித்தின் அ லிவிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது இட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் பயோகெமிஸ்ட்ரி. அண்ட் தென் வி ஹவ் வேரியஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பயோமாலிகுல்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் கேட்டகரைசேஷன்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ், லிப்பிட்ஸ் or whatever. And accordingly these guys just interact with each other such that we'll obtain life constituted by these particular things are gonna be moving on fine. And in addition we have vitamins and mineral salts also play certain important roles in the organisms. Now we'll talk about certain structures and functions starting from carbohydrates. Carbohydrates are primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds. So basically it is primarily produced by plants. Next one, it is forming the naturally occurring organic compound ஒரு மேஜர் ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்கிறது இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான். சம் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் சுகர் and glucose, starch, இதெல்லாம் வந்துட்டு comes under this particular categorization whose general formula turned out to be C6H2OY, but whatever the things that comes under this particular formula are not considered to be a biomolecule of carbohydrate. For example, we have acetic acid which fits into this particular domain of C2H2O taken twice, but actually it's not a carbohydrate. And similarly we have rhamnose which has a molecular formula of C6H12O5, but it turns out to be a carbohydrate. ஸோ அப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஜென்ரல் ஃபார்முலா பேசிஸில் வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறது இட் இஸ் டர்னிங் அவுட் டு பி சம்திங் ராங். ஸோ அதன் காரணமாக we have defined carbohydrates as the optically active polyhydroxy aldehydes or ketones are the compounds which produce such units on hydrolysis. அதாவது ஒரு optically active compound having more number of hydroxyl groups which is having a aldehydic functional group or a ketonic functional group, or at least upon hydrolysis of such compounds it produces these type of compounds are called carbohydrates. Some of the carbohydrates which are sweet in taste are called sugars. The most common sugar is sucrose, whereas the sugar present in milk is called lactose. Carbohydrates are also called saccharides. So carbohydrates அப்படின்றது also called as saccharides, right? Yes, which means saccharin means sugar. So let's see the classification. Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis. அதாவது ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்பொழுது what type of unit
that we obtain அப்படின்ற பேசிஸில் we have certain classifications and we have three groups in them. Monosaccharides அப்படின்றது basically it cannot be hydrolyzed further, அதாவது it is the simplest unit. It constitutes the major poly chain group, or the chain consisting of polysaccharides or whatever. So there are about 20 monosaccharides known to us occur in nature, and there are few examples like glucose, fructose, and ribose. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா these are monosaccharides. இவங்கெல்லாம் தான் these guys put together will constitute a polysaccharide or oligosaccharide, whatever. Moving down, we have oligosaccharides. The carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units are called oligosaccharides, and among us these the most common one, okay, the most common are disaccharides. So oligosaccharides அப்படின்றதுல disaccharide is the one of the common carbohydrates. The two monosaccharide units obtained on hydrolysis may be same or different. அதாவது ஒரு ஆலிகோசாக்கரைட், அதாவது ஒரு டைசாக்கரைடில் இருந்துட்டு if I'm having two monosaccharides linked, these two may or may not be the same things. They can be same or different. For example, one molecule of sucrose on hydrolysis gives one molecule of glucose and one molecule of fructose. Basically what they are trying to say is that sucrose, upon hydrolyzation we obtain glucose and fructose, and this is one example where we'll have two different monosaccharide units obtained upon hydrolyzing oligosaccharide. So next we are entering to polysaccharides. A large number of monosaccharide units on hydrolysis is obtained. Example is starch is an oligosaccharide, cellulose, glycogen, gums. இதெல்லாமே வந்துட்டு oligosaccharides சொல்லுவோம். Polysaccharides இதோடைய examples இது எல்லாமே. So polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called non-sugars. Okay, fine. These are also called as non-sugars because they are not sweet in taste. The carbohydrates may also be classified as either reducing or non-reducing sugars. All those carbohydrates which reduce filling solution and tolerance reagent are known as reducing sugars. So if you are bound to answer the question of what a reducing sugar is, basically the sugars which can reduce the filling solution and tolerance reagent are referred to as reducing sugars. All the monosaccharides, whether aldose or ketose, are reducing sugars. ஸோ எந்த ஒரு மோனோசாக்கரைட் எடுத்துக்கிட்டாலும், ஒரு ஆல்டோஸாக இருந்தாலும் சரி, கீட்டோஸாக இருந்தாலும் சரி, it is termed as a reducing sugar, which means that it can reduce the tolerance or filling solution. Moving down, we will see monosaccharides. What are them? Monosaccharides are further classified on the basis of the number of carbon atoms and the functional group present in them. If monosaccharide contains an aldehyde group, it is called aldose, and if it contains a ketone group, it is called a ketose. And depending upon the number of carbon atoms present, we will use the appropriate prefix as follows. Like for 3 we'll use tri, and for 4 we'll use tetra, penta, hexo, and hept. And if it is an aldehyde group present in this particular monosaccharide, then it's going to be called as aldotriose, aldotetrose, aldopentose, aldohexose, and aldoheptose. And similarly we have keto triose, keto tetrose, and so on. Now we are entering into a few of the important monosaccharide units. First things first, let's see about glucose. Glucose occurs freely in nature as well as in the combined form. It is present in sweet fruits and honey. So basically பார்த்தீங்கன்னா it can be obtained in nature, and it is also obtained in combined form. So basically it is generally obtained in sweet fruits and honey, and ripe grapes also contain some amount of glucose. Let's see some of the preparations. So from cane sugar, if sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amounts. அதாவது if sucrose is boiled with dilute hydrochloric acid or sulfuric acid in an alcoholic solution, what we'll obtain is a combination of glucose and fructose both put together. So we'll have to know the molecular constituency of sucrose, that is C12H22O11 upon hydrolysis gives us glucose and fructose, and surprisingly these two have the same molecular formula, right? So from starch, starch அப்படின்றது it is an polysaccharide. Commercially glucose is obtained on the hydrolysis of starch by boiling it with dilute sulfuric acid at 393 Kelvin and at about 2 to 3 atmospheric pressure. So basically என்ன நடக்குது, if I have a unit of C6H10O5 taken n times, is going to be my starch உடைய molecular formula,
I don't think this color suits. Let me just change. Yeah, there you go. So C6H10O5 all taken n times will give me the amount. Okay, fine. So that's going to be the constituent of starch. These particular units all put together in a sequential form will give me starch or cellulose, and upon hydrolysing them in presence of dilute sulfuric acid at about 100 degrees Celsius and at about 200 to 3 atmospheric pressure, we will obtain sequence of glucose units, right? So C6H10O5 is cell starch, that's the constituent of starch, and C6H12O6 is a constituent of glucose. So structure of glucose, now we are going to talk about how glucose is. So first of all, glucose அப்படின்றதோட presence எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம், அதோட preparation பார்த்தோம். Now we are entering into the structure. So it is an aldohexose, which means that it has a aldehyde group and then it has 6 carbon atoms in its chain or whatever, and it is also known as dextrose. So glucose is also known as dextrose, and carbohydrates are also known as saccharides. It is the monomer of many of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose. அதாவது ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸ் இந்த மாதிரியான சில முக்கியமான பாலிசாக்கரைட்ஸோட மோனோமராக வந்துட்டு குளுக்கோஸ் தான் குளுக்கோஸ் யூனிட் தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்ல வரேன். ஸோ இட் இஸ் ப்ராபப்ளி த மோஸ்ட் abundant ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் ஆன் எர்த். இட் வாஸ் அசைன் த ஸ்ட்ரக்சர் given below on the basis of the following evidences. ஸோ எப்படி வந்துட்டு நம்ம குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது சில ஃபாலோவிங் tests மூலியமாக சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் molecular formula was found to be C6H12O6. somehow they have found out the molecular formula to be this. Okay, first thing. Next, upon prolonged heating with Hi, it forms N-hexane. It means that the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. So அதாவது upon heating with Hi, I am obtaining a N-hexane compound, which means that all the 6 carbon atoms are present in a linear chain. The glucose reacts with hydroxylamine. Hydroxylamine is this, basically amine with a hydroxyl group is an hydroxylamine, and it forms an oxime. So if it forms an oxime, which means that it confirms the presence of a carbonyl group. And apart from that, to confirm it further, we will use the molecule of hydrogen cyanide, and hydrogen cyanide oda reaction பண்ணும்போது I am obtaining cyanohydrin. Cyanohydrin basically இதான்ப்பா, cyanide nitrile group ஓட ஒரு OH group இருக்கிறது, அண்ட் ஆக்சைம் அப்படின்றது C+N அப்படின்ற அந்த டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன்ஸ்லாம் வந்தது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக தெர் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ C+O குரூப் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். Glucose gets oxidized to 6 carbon carboxylic acid, that is gluconic acid. So gluconic acid அப்படின்றது is called as okay fine, that's a 6 carbon carboxylic acid. Yes, so upon oxidizing this glucose I am obtaining 6 carbon carboxylic acid on reaction with a mild oxidizing agent. So ஒரு bromine water மாதிரியான ஒரு mild oxidizing agent பயன்படுத்துகிற மூலியமாகவே டேரெக்டாக I can obtain ஆசிட்னா அப்போ கண்டிப்பாக there is a presence of an aldehyde group. Yes, moving down, acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentaacetate. ஸோ அதாவது அசிட்டிலேஷன் பண்ணுற பொழுது I am obtaining glucose pentaacetate. Pentaacetate formation நடக்குதுன்னா which means that there are 5 OH groups, as we have seen in alcohol chapter. In the acetate oda acetic anhydride reactions oda நமக்கு வந்துட்டு OH bond cleavage நடக்கும், and OH bond cleavage நடந்து I am finally obtaining this particular pentaacetate forms, that is OC double bond OCH3. அப்போ இது 5 times நடக்குது அப்படின்னா it means that there are 5 OH groups in. Okay fine. Finally we have on oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yield a dicarboxylic acid or saccharinic acid. This indicates the presence of a primary alcoholic group. அதாவது oxidation with nitric acid அது பண்ணும்பொழுது I am obtaining dicarboxylic acid. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா there is a presence of primary alcoholic group அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஒரு primary alcoholic group வந்துட்டு upon oxidation will directly produce me a carboxylic acid, and similarly an aldehyde group upon using a mild oxidizing agent will also form carboxylic acid, and the primary alcohol basically it will form an aldehyde, and aldehyde it will directly form a carboxylic acid. That's what I'm trying to say. And if at all if it forms, then it should be that there should be a presence of a primary alcoholic group. So as you can see over here, upon reaction of this particular glucose unit with oxidation, I am basically obtaining
carboxylic acid, I mean 2 carboxylic acid with 4 CHOH groups in between in the chain, and that's what we call as a saccharic acid. And gluconic acid odayum, okay fine, I'm applying the same. Great. ஸோ நம்ம நம்மளுடைய முக்கியமான எவிடன்சஸ் என்னென்றது பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், குளுக்கோஸ் அப்படின்றது ஆல்டோ ஹெக்ஸோஸ், அதாவது இட் இஸ் ஹேவிங் அன் ஆல்டிஹைடி குரூப் with 6 carbon atoms, also known as dextrose. It is the most abundant organic compound in the world, and it has about it is a monomer of the starch cellulose மாதிரியான சில முக்கியமான polysaccharides. So now we are going to try and find the structure. First we knew that the chemical formula 6C6H12O6. Then we have a reaction with HI which forms the N-hexane, means that the carbon is present, all 6 carbons are present in a straight chain. Moving on, we will have a reaction with hydroxylamine and with cyanohydrin, nitrile group, to obtain cyanohydrin and oxime, which means that there is a presence of C double bond O group. And upon using a mild oxidizing agent, I am obtaining carboxylic acid, which means that aldehyde group will only, upon mild oxidizing using mild oxidizing agent, will reap carboxylic acid, which means that there is an aldehyde group. And then finally we have two more things to do, which is upon reaction with acetic anhydride, and I'm obtaining pentacetate, which means that there is a presence of 5 hydroxyl groups. And finally we have the presence of a primary alcoholic group that is confirmed by the reaction of this particular compound with nitric acid. So that's how we found out the particular structure. So the exact spatial arrangement of different hydroxyl groups was given by Fischer after studying many other properties. ஸோ அதாவது இந்த பர்டிகுலர் குரூப்ஸோடைய ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இன்னும் நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலும் இந்த முக்கியமான 6 டெஸ்ட் மூலியமாக we are trying to figure it out, and we have figured out the whole of the skeleton. Its configuration is correctly represented as 1. இப்போ 1ல பார்த்தீங்கன்னா we have a aldehyde group, the one carbon is done, and then we will have 2, 3, 4, 5, and 6th carbon it should be there's a primary alcoholic group. So ஒரு சைடில் aldehyde group இருந்தால் அப்போ இன்னொரு சைடில் கண்டிப்பாக அந்த primary alcoholic group should be at the other end only. And சில அதர் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸாமைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் கார்பனில் மட்டும் the configuration is inverted, and otherwise all the hydroxyl groups are on the same side. Yes, so this is glucose with 1 aldehydic, 1 primary alcoholic group with 5 hydroxyl groups and 6 carbons in a single chain. இதுதான் வந்துட்டு குளுக்கோஸோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா ஆஸ் ஃபவுண்ட் பை ஃபிஷர். மூவிங் டவுன், we have gluconic acid. Gluconic acidன்றது ஒன்றும் இல்லை, பேசிக்கலி குளுக்கோஸில் இருக்கிற அந்த aldehyde group is replaced by COOH, then that's gluconic acid. And if I have and saccharic acidன்றது simply the same, both the terminal carbons are having a carboxylic acid group, which means that it's going to be my saccharic acid. Yes, saccharic means I think it's 2, so here there are 2 carboxylic acid group. So that's it, that's all about it. Glucose is correctly named as D plus glucose. ஏன் அப்படின்னா D before the name represents the configuration, whereas plus represents the dextro-rotatory nature. அதாவது ப்ளஸ்ன்றது basically as we have seen in haloalkenes, haloarenes, it's showing the direction in which it is going to rotate, and plus means dextro, and D will give me the configuration. அப்படின்றது basically it is with respect to something, அதாவது we will take in consideration about some other compound and we'll compare and say the configuration. அதுதான் இங்கே இந்த capital D and small l அப்படின்றதோட representation. It should be remembered that capital D and capital L have no relation with the optical activity of the compound. So optical activity is given completely by D and L, and small d and small l, that's why that is dextro-rotatory and levo-rotatory, and capital D and capital L gives me the configuration. They are also not related to letter D and L as well. Oh my god, fine, great. So the meaning of D and L notations is as follows. The letters capital D or capital L before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to the configuration of some other compound, the configuration of which is known. அதாவது ஒரு காம்பவுண்டோட கான்ஃபிகரேஷன், தெரிஞ்ச கான்ஃபிகரேஷனை வச்சு இன்னொரு காம்பவுண்டோட கான்ஃபிகரேஷனை டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் D and L என்ற நாமென்க்ளேச்சர். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்,
This refers to their relation with a particular isomer of glyceraldehyde. ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிளிசரால்டிஹைடோட பர்டிகுலர் ஐசோமர் பேசிஸில் வில் டாக் வாட் இஸ் டி அண்ட் வாட் இஸ் எல் சம்திங் லைக் தட். ஸோ கிளிசரால்டிஹைடு இஸ் திஸ் ஆக்சுவலி we have one carbon, a hydroxyl group, and this if we have the hydroxyl group on the right hand side, then it's going to be a plus glyceraldehyde, and if the hydroxyl group is on the left hand side, then it's going to be minus glyceraldehyde. Yes. So plus isomer of glyceraldehyde has D configuration. It means that when its structural formula is written on a paper following specific conventions, which you will study in higher classes, the hydroxyl group lies on the right hand side in the structure. ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க, ஒரு பர்டிகுலர் கன்வென்ஷன்ஸில் பார்க்கும்போது இந்த ப்ளஸ்ன்றதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா, the hydroxyl group will be on the right hand side அப்படின்றது தான் சொல்ல வராங்க. So D plus isomer, all those compounds which can be chemically correlated to the D plus isomer of glyceraldehyde are said to have D configuration, whereas those which can be correlated to the L minus configuration. D plus is this, L minus is the hydroxyl group on the left hand side. So the configuration where those which can be correlated to L minus isomer of glyceraldehyde are said to have L configuration. In L minus isomer, hydroxyl group is on left hand side, as you can see in the structure. So in the particular structure பார்க்கும்போது negative glyceraldehyde அப்படின்றதோடைய actual meaning is that the hydroxyl group is on the left hand side. So the configuration, for assigning the configuration of monosaccharides, it is the lowest asymmetric carbon atom which is being compared. As in plus glucose, the hydroxyl group on the lowest asymmetric carbon is on the right side, which is comparable to the plus glyceraldehyde. So a plus glucose is assigned a D configuration. Other asymmetric carbon atoms of glucose are not considered for this. Also, the structure of the glucose and glyceraldehyde is written in a way that most oxidized carbon is at the top. ஸோ அதாவது பேசிக்கலி நம்மளுடைய கன்ஃபிகரேஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக we will take into consideration only the last asymmetric carbon. So on the last asymmetric carbon பொறுத்த வரைக்கும் the hydroxyl group is on the right hand side, which means that is comparable towards the D plus glyceraldehyde, and that's why it is called as a D plus glucose. And நம்ம எழுத போகிற கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, the most oxidized oxygen will be at the top அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. So moving on, we will have the cyclic structure. So the structure of glucose explains most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by this structure. ஸோ என்ன தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்றை வச்சு we have been able to explain a lot of phenomenon. A few of the phenomena turn out to be an exceptions. அது என்னன்றது பார்ப்போம். Despite having the aldehyde group, they does not give Schiff's test and does not form the hydrogen sulfate addition product with sodium bicarbonate bisulfate. So basically limitations என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா, despite having aldehydic group இருந்தாலும், but it does not gives Schiff's test and sodium bisulfate test ரெண்டுமே addition product test ரெண்டுமே கொடுக்கல அப்படின்றது தான் முதல் ப்ராப்ளம். இரண்டாவது ப்ராப்ளம், the pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine. The pentacetate இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் கைஸ் வந்துட்டு they are basically the OC double bond OCH C double bond OCH3 அப்படின்றது does not react with hydroxylamine, அதாவது NH2OH ஓட அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ரியாக்ட் பண்ணல அப்படின்ற பொழுது they are trying to say that there is an absence of the free aldehyde group, அதாவது aldehyde group is not free அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஓகே, பேசிக்கலி aldehyde குரூப்போட ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது தான் we will have the hydroxylamine to be formed, hydroxylamine to be reacted with the hydroxylic group to obtain the formation of an oxime. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, pentacetate of glucose வந்து it is not giving me the reaction with hydroxylamine, which means that there is an absence of free SCHO group. So first thing is okay fine. ஸோ இந்த மாதிரியான கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் CHO குரூப்ன்றதை அவங்க கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. குளுக்கோஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் 2 different crystalline forms which are named as alpha beta. The alpha form of the glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. So alpha form அப்படின்றது it has a melting point of about 419 Kelvin, and இது எப்படி அப்படின்னு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, by heating concentrated glucose solution at
313 Kelvin. No, 303 Kelvin. Yes, that's the alpha form of obtaination. While the beta form has a melting point of, so beta form of the melting point is of just 4 Kelvin away, right? How we are obtaining it is that uh, crystallization from hot and saturated aqueous solution. So until alpha form it is obtained from concentrated solution of glucose, and this guy is obtained from the hot and saturated solution of glucose at 371 Kelvin, which is way higher than that of the one obtained from 419 Kelvin. So இது வந்துட்டு dilute, I think it is saturated, yes, that's what they have given. And this behavior could not be explained by the open chain structure 1 for the glucose. It was proposed that one of the hydroxyl group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னா இன்டர்னலாகவே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்குள்ளே சம்திங் மஸ்ட் பி ஹேப்பனிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொபோசல் நடக்குது. அண்ட் தட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஒரு ஏதோ ஒரு ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆடிங் டு த CHO குரூப் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுக்குறாங்க. லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ cyclic hemiacetal. Yes. It was found that the glucose forms a 6-membered ring in which the hydroxyl group at the C5 is involved in the ring formation. The ring formation, it is happening as a 6-membered ring formation in which the C5 carbon on the particular hydroxyl group is adding towards the aldehyde group, leading to the formation of a cyclic hemiacetal structure. So these two cyclic forms exist in equilibrium with the open chain structure. That open chain structure we will have two cyclic forms that will be in equilibrium. Now let's just try seeing what's happening over here. So this is the, let me just change the pen. So this is the structure in which I have a hydroxyl group at this position, hydroxyl group at this position, 1 2 3 4, and the fifth carbon has a hydroxyl group, and finally we have CH2OH. So in the particular hydroxyl group is attacking here, and this guy is okay. So and then it forms this H plus will obtain and be forming OH. So finally I'm trying to draw this. So C, H at this, OH at that other position, and then we have C, OH, and H at that position. At the third position we have hydroxyl group at the outer side, and inner side we have a hydride, and then fourth position we have a hydroxyl group, and fifth position we have this particular guy bonded with the aldehyde group, and finally we have CH2OH. Yes, so இதுதான் வந்துட்டு alpha D plus glucose. Alpha D plus glucose பொறுத்த வரைக்கும் will have 1. Alpha D glucose means 1. Alpha is 1, which means that one guy is on the outer side of the chain, in outer side. Basically it is like the remaining hydroxyl group are present inside the ring, and one hydroxyl group is remaining outside the ring அப்படின்ற மாதிரி. And then here in beta D glucose basically we have two hydroxyl group inside the ring and two hydroxyl group outside the ring. So that's how the reaction is gonna be. Yes. So the two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1, and that is called the anomeric carbon. So anomeric carbon na enadhu, the configuration at which the carbon at which the configuration of the whole molecule is considered அப்படின்ற அந்த particular basisல we'll term this as anomeric carbon. Yes, the aldehyde carbon before cyclization is that C1 carbon. Such isomers, that is alpha form and beta form, are called anomers. So இந்த alpha form beta form இதெல்லாம் வந்துட்டு பேசிக்கலி நம்ம ஆனோமர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த பர்டிகுலர் கார்பனை வந்துட்டு ஆனோமரிக் கார்பன் அப்படின்றத சொல்லுவோம். The 6-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure. Pyranose structure ஏன் சொல்கிறோம்னா basically in the 6-membered ringல we are having an oxygen in this particular ring, and that basically we are having a heterocyclic compound in which the oxygen is present in the ring formation. So which this particular compound is called pyrene, and since it is like having a similar structure as that of pyrene, hence it is called pyranose. So now
Pyran is a cyclic organic compound with one oxygen atom and 5 carbon atoms in the ring. The cyclic structure of glucose is more correctly represented by the Haworth structure. So, we are having the Fischer structure. At the Fischer structure, we have this cyclic part, and then the cyclic part we have the Haworth structure. And Haworth structure, according to me, is one important thing to be noted. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ரிங் இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு வில் பி டேக்கன் டவுன்வர்ட்ஸ் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த ரிங் அப்படின்ற பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் மட்டும் வில் ஹாவ் above the plane, below the plane, above the plane. So that's how it's going to be. So first things first, let's first draw a cyclic hemiacetal structure with an oxygen atom. Yes, so first carbon, so first carbon அப்படின்றது will, let me just, yes, so இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், உள்ளே வர எல்லா கார்பனுமே உள்ளே வர குரூப் எல்லாமே வந்துட்டு வில் கோ டவுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அண்ட் தென் திஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் தட் இஸ் டைரக்ட்லி அட்டாச் டு ஆக்சிஜன் குரூப். ஸோ கீழே வர இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் அப்படின்றதுல வில் ஹாவ் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஹியர் and then the third carbon there will be a change in configuration, and fourth carbon I will have the same configuration. And in the fifth carbon பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா, it is basically having a CH2OH group and a hydride group. And the hydride group will, in this particular case alone, in the particular case we'll have CH2OH on the above and hydride group below. So this is alpha D glucopyranose, glucose with a pyranose structure that is having an alpha configuration. Why alpha? Alpha means that one hydroxyl group is out of the ring, and that it is in comparison with the D configuration of the glyceraldehyde. Glyceraldehyde is this CHOOH CH2. This is D plus glyceraldehyde. Yes, so we'll have to remember all these. Glyceraldehyde. Moving down, next one I'm going to draw my structure. So as you can see, the same structure is being followed over here as well, right? That's alpha D plus glucopyranose for you. Moving down, we can draw a similar structure for beta D glucopyranose as well. So basically first carbon there will be a change in configuration where the hydroxyl group will go out, second carbon will go in, third carbon will go out, fourth carbon it will go in, fifth carbon the CH2OH group will be at the above position. So that's beta D glucopyranose for you. Yes, moving on, beta D plus glucopyranose. So plus, adding plus is really important. Next, this is all about what we'll have to see in glucose. Further moving down, we'll talk about fructose. Fructose is an important ketohexose. So ketohexose na it has a ketonic group with 6 carbon atoms in its chain. It is obtained along with the glucose by the hydrolysis of a disaccharide sucrose. So sucrose oda hydrolysis la dhaan we are obtaining this particular fructose as well, that is glucose plus fructose. So இதை பற்றி பார்ப்போம். It is a natural monosaccharide found in fruits, honey and vegetables. So it is also found in fruits, honey and vegetables. In its pure form, it is used as a sweetener, and it is an important ketohexose. Now let's talk about let's talk about the structure. So preparation அப்படின்ற சேம், அந்த கேன் சுகர்லேருந்து எப்படி நம்ம glucose obtain பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி we are obtaining the fructose as well. Now let's talk about fructose and fructose's structure. Fructose also has the molecular formula C6H12O6, and on the basis of its reaction it was found to contain a ketonic functional group at carbon number 2. So they have not given any type of explanation. They have directly entered that second carbon it has a ketonic group அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. Okay, and 6 carbons in straight chain. We have 6 carbons in straight chain. Yes,
And then we have what else? It belongs to the D series and it is a levorotatory compound. So basically it is belonging to the D configuration with having a levorotatory part. Yes. And then what else? Hence it is termed as D minus fructose. Its open chain structure is as shown. So they have given direct structure as well. So as you can see in this particular structure, there are two alcoholic groups at the first and the final position. That's both are primary alcohols. And then we have a ketonic group at the second position. And then third position எப்பவும் போல எப்படி குளுக்கோஸ்லையும் hydroxyl group is present at the left. And similarly we have the hydroxyl group at the left. And the hydroxyl group, remaining hydroxyl groups are at the right for the upcoming carbons. Yes. So that's it, that's the structure. So let me just draw the structure for you once. Let's just change the color. CH2OH, C double bond O. At the third carbon we have a hydroxyl group. At the fourth carbon I have a hydroxyl group, and the fifth carbon also I have a hydroxyl group, and the final carbon I have a CH2OH, a primary alcoholic group, and this is called as D minus fructose. Why it is minus? Because it is levorotatory in nature. It also exists in two cyclic forms which are obtained by the addition of hydroxy at the C5 to the carbonyl group, functional group. The ring thus formed is a 5-membered ring is termed as furanose with analogy to the compound furan. Furan is a 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atom. So இதுக்கும் வந்துட்டு we are having a cyclic structure என்னன்றது பார்ப்போம். So it is basically this, a 5-membered ring in which one of the members is oxygen and the remaining 4 members are carbon. Same தான் இங்கேயும் வந்துட்டு அந்த fifth carbon in the linear chain வந்துட்டு it's going to attack the carbon of the ketonic group, and then finally I'm obtaining a 5-membered ring. Yes. So if I'm trying to draw the structure, so let me just reduce these guys. Yes. So now that we have the structure CH2OH, C double bond O, and இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த COH can either be inside and the third carbon is gonna be at the outside, obviously. Fourth carbon inside, fifth carbon gonna பறையத்தட்டு CH2OH, fifth carbon directly bonded to the first carbon, and the sixth carbon I'm having CH2OH. And as you can see, we have one hydroxyl group present on the outside, which means that this is alpha D minus fructose. And if in case I have two hydroxyl group present outside, then it will be termed as beta D minus fructofuranose. Yes. So beta D minus fructofuranose,
and this is alpha D fructofuranose is because it is in accordance with furan. The cyclic structures of the two anomers are represented by the Harvard structures. So basically உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் கீழேயும் உள்ளே இருக்கிறத கீழேயும் வெளில இருக்கிறதுல மேலேயும் போட போகிறோம். அண்ட் த ஃபைனல் சீட்ஸ் டூ ஓட்ஸை மட்டும் இதை எப்போவுமே மேலே தான் போட போகிறோம். எஸ், ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ட்ரா தி ஸ்ட்ரக்சர், ஆர் ஷுட் ஐ ட்ரா இட் ஆஸ் வெல்? So let me just draw it for your convenience for once. So yeah, first things first, draw a 5-membered cyclic ring structure, and then we'll start with the first carbon. First carbon la alpha D minus pyranose la we'll have CH2OH on the CH2OH outside. அடுத்து வர கார்பனில் செகண்ட் கார்பனில் I mean that's actually third carbon, and the third carbon will always be outside only, right? Yo, ho, 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 ho. And then the fourth carbon will be inside the hydroxyl group and the fourth carbon, and then the fifth carbon alone will have the CH2OH attached on the above side, and this is alpha D minus fructofuranose, அதோடைய ஹார்வர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் fructofuranose. And similarly we have CH2OH in the below, hydroxyl group over here at the above. So we will talk only in terms of hydroxyl groups. Here we have the hydroxyl groups down, yeah, and then finally we will have the CH2OH group above. It's all about it. And this is beta D minus fructofuranose. Okay, that's it. That's all about it. Moving down, we have disaccharides. So disaccharides அப்படின்றது, we've already read that the disaccharides on hydrolysis with dilute acids or enzymes yield two molecules of either the same or different monosaccharides. The two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of a water molecule. So the oxide linkage அப்படின்றது எப்படின்னா, basically it is formed due to the loss of a water molecule. So such a linkage between the two monosaccharide units through the oxygen atom is called a glycosidic linkage. So glycosidic linkage என்னது, the linkage between two monosaccharide units through an oxygen atom is what we call as a glycosidic linkage. In disaccharides, if the reducing groups of monosaccharides, that is the aldehydic or ketonic groups, are bonded, these are non-reducing sugars, example sucrose. So அதாவது டைசாக்கரைட்ஸில் வந்துட்டு ஆல்டிஹைடு குரூப்பும் கீட்டோனிக் குரூப்பும், அதாவது அந்த ரெடியூசிங் பார்ட்டு மட்டும் பாண்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக்கலி லெட் மீ ஜஸ்ட் டர்ன் இட் ஆஸ் வெல். ஸோ in disaccharides, the reducing groups of the monosaccharides, that is the aldehydic or ketonic groups, are bonded, these are non-reducing sugars, example sucrose. On the other hand, the sugars in which these functional groups are free are called the reducing sugars. For example, we have maltose and lactose. So sucrose பொறுத்த வரைக்கும் it is a non-reducing sugar, it's actually disaccharide. ஏன் அப்படின்னா it is basically bonded through the reducing part. Yes, next lactose maltoseலாம் பார்த்தீங்கன்னா these are reducing sugars. maltose எல்லாம் வந்துட்டு reducing sugars. Yes, so one of the common disaccharides, so first one we will talk about sucrose. அப்படின்றது one of the common disaccharides is sucrose, which on hydrolysis gives equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose. So as we have seen the reaction already, we'll move further. These two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage. So glycosidic linkage na enna artham? So in the particular linkage through an oxygen atom. So in the linkage எங்கெங்க இருக்கு, between C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose. So
சுக்ரோஸ் அப்படின்றது இதோடைய கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் யாருன்னா ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ், அதோட C1 bonded with the C2 of beta D fructose. Okay. Since the reducing groups of the glucose and fructose are involved in the glycosidic bond formation, sucrose is a non-reducing sugar. So the non-reducing sugar என்றதையும் போட்டிருக்காங்க. We'll come to the structure at once we have completed the theory part. Yes. One sec. Let me just reduce the... Yes. Moving down. Sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Since the levorotation of fructose is more than the dextrorotation of glucose, the mixture is levorotatory. Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar. So basically என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சுக்ரோஸ் என்பது இட் இஸ் ஆக்சுவலி டெக்ஸ்ட்ரோ, ஆனால் அது கொடுக்குற ரெண்டு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் யாருன்னா டெக்ஸ்ட்ரோ, ஆனால் அவருடைய வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 52.5 degrees தான். அதே சமயத்தில் we have a levo rotatory அப்படின்றது it is basically having a value of about -92.4 degrees. Yes, the hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. Yes. Now we'll talk about the structure. மாட்டிக்காத வயல வெட்டுக போட்டுக்காத. ஸோ ஃபஸ்ட்டு we'll have to draw alpha D glucose. alpha D glucoseல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ராக்சல் குரூப் மட்டும் வெளியே இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு 6 மெம்பர் ரிங்கை வரையணும். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டமில் ஹைட்ராக்சல் குரூப் உள்ளே இருக்கும், which means that we'll have to draw it down. செகண்ட் ஹைட்ராக்சல் கார்பனில் we'll have it inside only. Yes. அண்ட் தேர்டில் மட்டும்தான் வெளியே இருக்கும், ஃபோர்த்தில் உள்ளே இருக்கும், அண்ட் ஃபிஃப்த்தில் we have CH2OH group. இப்போது இவரோட பீட்டா டி ஃப்ரக்டோஸ் வரையணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃப்ரக்டோஸோடைய யூனிட்டை வரைஞ்சிக்குவோம். எஸ், ஃப்ரக்டோஸோட யூனிட் வரைந்தது பிறகு பீட்டா டி ஃப்ரக்டோஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு ஹைட்ராக்சல் குரூப்ஸ் வந்துட்டு வில் லை அவுட் சைடு த whatever the carbon you have taken. Okay, am I doing something wrong? No, wait a minute. Beta D fructose ரெண்டு hydroxyl group will lie outside இல்லையா? பரைய தட்டு दम मसाला बिरयानी डर रकोड़ा बीटा डी फ्रक्टोस अन्ना सुन्नी है ना पेदिगिरी ना तिटिकी नच्चक पोतक चूपेस्ता दम मसाला बिरयानी डर रकोड़ा. Seems like they've inverted the whole product. ஓகே, நமக்கு எப்படி தெரியுமோ அப்படி எழுதுவோம். OHCH2H, அடுத்த மூன்றாவது கார்பன் 1 2 3 எப்பொழுதுமே வெளியே தான் உள்வார். அடுத்த நான்காவது கார்பன் உள்ளே, ஐந்தாவது கார்பனில் will have CH2OH on the above. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இங்கே இருக்கிற C1க்கும் இங்கே இருக்கிற C2
டூக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு பந்தம். ஆவண்ணாயோ basically they have inverted it completely. இப்போ இன்வெர்ட் பண்ணோன்னா எப்படி எழுதுவோம், அதாவது 2 இங்கே வரணும், அது அப்படியே தலைகீழ ஐம் ஜஸ்ட் ரொட்டேட்டிங் இட் அப்சைட் டவுன் பை 180 டிகிரி. அப்போ வந்துட்டு CH2OH மேலே வரும் அண்ட் OH கீழே வரும் அண்ட் OH இங்கேயும் கீழே வரும், அடுத்து மேலே வரும், அடுத்து CH2OH கீழே வரும். ஸோ இப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஹைட்ராக்சில் குரூப்பும் இந்த பர்டிகுலர் ஹைட்ரஜன் குரூப் ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு லீவ் ஆகிட்டு ஃபைனலாக நமக்கு வரப்போகிற அந்த பர்டிகுலர் சுக்ரோஸோடைய காம்பவுண்ட் என்னவென்று பார்த்தீர்களே ஆனால் CH2OH மேலே கிளைகோசைடிக் லிங்கேஜ் அட் த செகண்ட் கார்பன் ஒன் ஆறிப்போன டீயனோ ஸ்டோரினோர தூக்குதே ஆற தூக்குதே பால்கனி காத்துல வாசந்தான் கூடுது மோகனு லைஃப்பில் நைட்டிங்கேல் பாடுது கனவிலும் நினைக்கல வாழ்க்கை தான் மாறுது. மூன்றாவது கார்பன் மேலே உள்ளும், நான்காவது கார்பன் கீழே வரும், ஐந்தாவது கார்பன் CH2OH மேலே போகும். ஸோ ஒன்றே ஒன்று தான் மேலே இருக்கும், மிச்சம்லாம் கீழே இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சுக்ரோஸ். சுக்ரோஸோட ஒரு யூனிட். Okay, so yes, now we are entering into maltose. Maltose is a reducing sugar. So avangala patti paapom. Maltose is composed of 2 alpha D glucose units in C1 of one glucose linked to C4 of other glucose. So sucrose பொறுத்த வரைக்கும் we had C1 of alpha D glucose bonded with C2 of beta D fructose. And then maltose அப்படின்றது it is basically a reducing sugar which will have alpha D glucose units only, with alpha D glucose of one guy bonded with C4 of alpha D glucose of another guy. Yes, the free aldehyde group can be produced at the C1 of second glucose in addition, and it shows reducing properties. ஸோ அதான் இந்த ஃப்ரீ ஆல்டிஹைடு குரூப் அப்படின்றது இந்த ரெண்டாவது யூனிட்டில் உள்ள முதல் கார்பனில் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இட் இஸ் அ ரெடியூசிங் சுகர். ஃப்ரீ ஆல்டிஹைடு குரூப் எங்கே வருது? at C1 of second glucose. Okay, so I think we'll have to draw this guy. Okay, fine. So I think alpha D glucose வரைகிற ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. So let me just let's do alpha D glucose. So alpha D glucose நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒரே ஒரு ஹைட்ராக்சல் குரூப் மட்டும் will come outside, remaining hydroxyl group will be inside, and the final CH2OH group will be above the plane. Yes, ஸோ இது வந்துட்டு C1 of the first one. இப்போ அதே வந்துட்டு எக்ஸாக்ட் C4ஓட வந்துட்டு லிங்கேஜ் பண்ண போகிறோம். ஸோ
hydroxyl CH2OH, hydroxyl and hydroxyl. So in the particular hydroxyl brom break we will have one free aldehyde group. So this is maltose. Moving down we have lactose அப்படின்றது is commonly termed as milk sugar, and it is found in a milk composed of beta D galactose and beta D glucose. ஸோ இவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு நபர். ஸோ லாக்டோஸ் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் we will have beta D galactose and beta D glucose. ஸோ ஃபஸ்ட் நமக்கு அதுக்கு பீட்டா டி கேலக்டோஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும். அண்ட் இந்த லிங்கேஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா C1 ஆஃப் கேலக்டோஸ் இஸ் ஆல் லிங்க்டு வித் C4 ஆஃப் glucose. Yes, free aldehyde group may be produced at carbon 1 of glucose unit. So free aldehyde unit வந்து இந்த பர்டிகுலர் கார்பன் ஆஃப் குளுக்கோஸில் இருக்க அந்த கார்பன் 1ல் இருக்குது. ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூசிங் சுகர் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ கேலக்டோஸ் அப்படின்றதுல என்ன ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்றால் I don't see anything different actually. Let me just check. ஸோ இங்கே ஹைட்ராக்சல் குரூப், இங்கே ஹைட்ராக்சல் குரூப், இங்கே ஹைட்ராக்சல் குரூப், இங்கே ஹைட்ராக்சல் குரூப், இங்கே அதே தான். ஓகே, ஸோ இங்கே 4th கார்பனில் மட்டும் ஒரு வேரியேஷன் நடக்குது. ஸோ கேலக்டோஸ்க்கும் குளுக்கோஸ்க்கும் உள்ள அந்த பர்டிகுலர் வித்தியாசம் என்னன்றதை பார்ப்போம். క్రేవింగ్ వెళ్ళే పక్కల లేదున్నా. ஓகே, ஜென்ரலாக குளுக்கோஸ் எப்படி எழுதுவோன்றது பார்ப்போம். பீட்டா டி குளுக்கோஸை, அதுக்கப்புறம் பீட்டா டி கேலக்டோஸ் பார்ப்போம். 2 ஹைட்ராக்சல் குரூப் வெளியே வர வேண்டும். எஸ், திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட், திஸ் இஸ் second, third hydroxyl group வெளியே வரும். எஸ், 4thலையும் வெளியே வருமா? 4thல உள்ளே வரும். and 5th one it is bonded directly using oxygen, and finally we have CH2OH. இதில் 1 2 3 4. ஸோ இது வந்துட்டு பீட்டா டி குளுக்கோஸோடைய சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா, ஸோ கேலக்டோஸில் ஒரே ஒரு சின்ன மாற்றம் தான். இந்த 4th யூனிட்டில் இருக்க இந்த ஹைட்ராக்சல் குரூப்பும் வந்துட்டு இட் இஸ் கம்மிங் அவுட், விச் மீன்ஸ் தட் வீல் ஹாவ் 3 ஹைட்ராக்சல் குரூப் அவுட் சைட் த ரிங் அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல வரேன். எஸ், ஸோ அந்த C1 C4 அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ், இது இவை இரண்டிற்கும் நடுவில் உள்ள அந்த பர்டிகுலர் லிங்கேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி த லாக்டோஸ். எஸ், that's the structure. Moving on towards polysaccharides. Polysaccharides contain large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkages. ஸோ அதாவது நிறைய மோனோசாக்கரைட் யூனிட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணால் that will form as a polysaccharide. These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as the food storage or structural materials. So basically it is the common carbohydrate which acts as food storage or structured materials. Now first we will talk about starch. It is the main storage polysaccharide of plants. ஸோ பிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ஒரு கார்போஹைட்ரேட் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டார்ச்சாக தான் இருக்கிறது. It is the most important dietary source for human beings. High content of starch is found in cereals, roots, tubers and vegetables. It is a polymer of alpha glucose and consists of 2 compounds, amylose and amylopectin. Amylose is water soluble component which constitutes about 15 to 20% in starch. Chemically, amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D plus glucose units held together by C1 C4 glycosidic linkage. ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டார்ச் அப்படின்றது இட் இஸ் அன் காமன் carbohydrate, important dietary source found in a lot of important components that we have been seeing in nature. So basically it is a polymer of
alpha glucose, alpha D glucose has two components, amylose. Amylose அப்படின்றது is basically the water soluble component. Water soluble ante it is constituting about 15 to 20% of the whole of the constitution, where we will have the glycosidic linkage of C1 to C4 linkage with for about 200 to 1000 alpha D glucose units. And we have amylopectin. Amylopectin என்பது it is actually insoluble, water insoluble. It is insoluble in water. It is constituting about 80 to 85 percentage of the compound, and there is a C1 C4 glycosidic linkage. Okay, இதில் வந்துட்டு basically we will have C1 C4 glycosidic linkage and C1 C6 branching ரெண்டுமே நடக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு டைப் ஆஃப் காம்பனண்ட் தான் வந்துட்டு இந்த அமைலோபெக்டின். So I'm not going to draw the structures, okay, as we have drawn it a few times to remember actually. So amylose அப்படின்றது we will have C1 C4 glycosidic linkage in a linear chain, whereas in amylopectin we will have C1 C4 glycosidic linkage and C1 C6 linkage of branching. So இது இரண்டுமே நடக்கும். இதுதான் வந்துட்டு amylopectinோட structure. Yes, that is starch, which is a polysaccharide. Moving down, we will talk about cellulose. So cellulose அப்படின்றது basically it is exclusively in plants only, most abundant organic substance in plant kingdom. It is predominant constituent of cell wall of the plant cell, and cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose units joined together by C1 of one glucose unit and C4 of next glucose units. ஸோ ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸோடைய பாலிமர் தான் வந்துட்டு இட் இஸ் ஸ்டார்ச், அண்ட் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸோடைய ஒரு காம்பினேஷன் டைசாக்கரைடு தான் வந்துட்டு மால்டோஸ். எஸ், அண்ட் பீட்டா டி குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸோடைய பாலிமர் தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் செல்லுலோஸ். நெக்ஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் கிளைகோஜன். கிளைகோஜன் அப்படின்றது த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் அனிமல் பாடி ஆஸ் கிளைகோஜன். ஸோ அனிமல் பாடியில் நம்மளுடைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு கிளைகோஜன்ன்ற ஃபார்மில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஆல்சோ நோன் as த அனிமல் ஸ்டார்ச் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் சிமிலர் டு தட் amylopectin and is rather more highly branched, present in liver, muscles and brain. When the body needs the glucose, enzymes break the glycogen to glucose. Glucose is also found in yeast and fungi. Glycogen is also found in yeast and fungi. So basically it is the it is animal starch where we'll have the storage of our glucose units in this particular glycogen units only. It is actually having a similar structure to that of amylopectin, but it has more branching. And whenever we need glucose, our enzymes break down the glycogen present in the muscles, brains or livers and give about our required glucose. Moving down, we will see about the importance of carbohydrates. Carbohydrates are essential for life in both plants and animals. They form a major proportion of our food. Honey has been used for a long time as an instant source of energy by Vaids in Ayurvedic system of medicine. Carbohydrates are used as storage molecules as starch in plants and glycogen in animals. So basically the முக்கியமான purpose வந்துட்டு it is used as a storage molecule. Cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose. We build furniture for cellulose in the form of wood and clothe ourselves with the cellulose in the form of cotton fiber. They provide raw materials for many important industries like textiles, paper, lacquers and breweries. 2-aldopentoses, the D-ribose and 2-deoxy-D-ribose are present in nucleic acids. Carbohydrates are found in a biosystem in combination with many proteins and lipids. ஓகே, இதில் முக்கியமான ப்ரோட்டீன்ஸ் மற்றும் லிப்பிட்ஸோட காம்பினேஷனில் இருக்க ஒரு முக்கியமான பயோ மாலிக்யூல் அப்படின்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வி ஹேவ் சர்டன் இன்டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். குளுக்கோஸ் ஆர் சுக்ரோஸ் ஆர் soluble in water, but cyclohexane or benzene are insoluble in water. Okay. Let me just answer this after having a break. పిల్లే పతలలేదండో
Okay, now that we have completed carboxylic acids, now we'll enter into proteins. So proteins are the most abundant biomolecules of the living system. Fine. Chief sources of proteins are milk, cheese, pulse, peanut, fish, meat, etc. Occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and functions of life. They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from the Greek word proteos, which means the primary or of prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acids. Great. Amino acids. Amino acids contain amino NH2 and carboxyl COOH functional groups. Depending upon the relative position of the amino group with respect to the carboxyl group, the amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, del, and so on. Only alpha amino acids are obtained on the hydrolysis of proteins. They may contain other functional groups as well. All alpha amino acids have trivial names which usually reflect the property of that compound or its source. Glycine is named since it has a sweet taste. In Greek, glykos means sweet, and tyrosin was first obtained from cheese, and in Greek, tyros means cheese. So glycine, glykos means sweet. Yep. So amino acids are generally represented by a three-letter symbol. Sometimes one-letter symbol is also used. Structures of some commonly occurring amino acids along with their three-letter and one-letter symbols are given in table 10.2. Natural amino acids. So basically amino acids அப்படின்றது basically till there are a lot of amino acids with respect to the position of hydroxyl group, I mean aminic group from the carboxylic acid. We have amino acids as alpha, beta, gamma, and del, and the proteins are basically constituted by alpha amino acids. And basically amino acids consists of the amine group NH2 and the carboxylic acid COOH group. And we have several amino acids to be remembered. Fine, great. So let's not try remembering this first place. We'll come to this table at last. Okay, moving down. Classification of amino acids. Amino acids are classified as basic, acidic, or neutral depending upon the relative number of amino and carboxyl acid groups in the molecule. Equal number of amino and carboxyl makes it neutral. More number of amino than carboxyl makes it basic, and more number of carboxyl than amino groups makes it acidic. The amino acids which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acids. On the other hand, those which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are known as essential amino acids. Amino acids are usually colorless and crystalline solids. So basically these are colorless and crystalline solids. These are water soluble, high melting solids, and behave like salts rather than simple amines or carboxylic acids. This behavior is due to the presence of both acidic and basic groups in the same molecule. In aqueous solution, the carboxyl group can lose a proton and amino can group accept a proton, giving rise to a dipolar ion known as the Zwitter ion. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த பர்டிகுலர் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு இட் டசன்ட் ஹாவ் அ கலர் அண்ட் இட் இஸ் அ crystalline solid, and these are water soluble. These are high solids with high melting points, and they can behave like salts, and rather than simply just an amine or a carboxylic acid. It is due to the presence of an acidic and a basic group in the same molecule. In aqueous solution, the carboxyl group can lose a proton and amino group can accept a proton, so giving rise to a dipolar ion known as the Zwitter ion. So what is a Zwitter ion? It's basically a dipolar ion. So that's obtained due to the charge separation between the particular ions present in this particular given compound. This is neutral but contains both positive and negative charges. In Zwitter ionic form, amino acids show amphoteric behavior as they react both with acids and bases. ஸோ அதாவது Zwitter ionic ஃபார்மில் இருக்கும்பொழுது they have the tendency to react both with acids and bases, which means that they will act as amphoteric acids. So amphoteric oxides or whatever amphoteric behavior will be shown. Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active. Glycine தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு it will be optically active, because in glycine, as we can see, only hydrogen will be the remaining part, which means that in this particular, as you can see here, if I'm replacing hydrogen over here, both the groups are same, which means that it's not going to be optically active, and henceforth all the remaining alanine, valine, leucine, isoleucine, arginine are all optically active alpha amino acids. These exist both in D and L forms.
that is they can be attributed towards the configurations of the D configuration or an L configuration. Most naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acids are represented by writing the NH2 group on left hand side. So basically the D and L configuration are with respect to the amine group. So amine group presence எங்க இருக்கோ அந்த பேசிஸில் தான் D and L கொடுப்போம். So if L is in, if NH2 group is in the left hand side, then it's going to be called as L amino acid. So now let's talk about structure. I've already read that the proteins are the polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. Chemically, peptide linkage is an amide formed between the carboxylic acid group and the amine group. So basically, in the proteins பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு polymer உருவாகிறதுக்கு we will have certain linkages between the alpha amino acids and that particular linkage is called a peptide bond or a peptide linkage, and chemically a peptide linkage is an amide formed between carboxylic acid group and the amine group. The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceeds through the combination of the alpha amino group, the combination of the amino group of one molecule with the carboxyl group of the other. Rather, the reaction between two molecules of similar or different amino acids proceed through the combination of the amino group. This results in the elimination of a water molecule and the formation of a peptide bond. For peptide bond basically there will be an elimination of OH from the carboxylic acid and the hydrogen from the amine group. Whether the both amino acids are same or different, that doesn't matter, but that's going to be how the peptide bond is going to work. The product of the reaction is called a dipeptide because, so in the particular reaction அப்புறமா நமக்கு கிடைக்க போற அந்த product ஓட பேர் is dipeptide because it is made up of two amino acids. So as you can see, there are two amino acids that's being bonded together by a linkage, and that's why we have obtained a dipeptide. For example, when carboxyl group of glycine combines with the amino group of alanine, we get dipeptide glycyl alanine. So அதாவது carboxyl group of glycine alanine உடைய, okay, so we will obtain the dipeptide of glycyl alanine. Okay, fine. So if a third amino acid combines to a dipeptide, the product is called a tripeptide. Okay, a tripeptide contains 3 amino acids linked by 2 peptide linkages. So basically there will be 3 amino acids with 2 peptide linkages called as a tripeptide. Similarly, when 4 or 5 6 amino acids are linked together, then they are called tetra, penta or hexa peptide linkages respectively. When the number of such amino acids is more than 10, then the products are called polypeptides. A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 atomic mass unit is called a protein. So finally, in the particular protein அப்படின்ற definition, it's basically a polypeptide linkage. அதாவது polypeptide linkageன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் there are a lot of number of alpha amino acids bonded together due to a peptide linkage, and that's what a protein is actually defined as. However, the distinction between a polypeptide and a protein is not very sharp. Polypeptides with fewer amino acids are likely to be called proteins if they ordinarily have a well-defined conformation of a protein. Such as insulin, which contains 51 amino acids. அதாவது polypeptides with fewer number, அதாவது ரொம்ப it does not need to have 10,000 atomic mass unit, higher mass இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னா கூட there's basically a sharp distinction அப்படின்ற சொல்ல வராங்க. Fewer amino acids are likely to be called proteins if they have a well-defined conformation of a protein such as insulin. So insulin அப்படின்றது it doesn't have much like molecular mass, but still it is termed as a protein if it is termed, it is well defined, it has a well defined conformation of a protein. ஒரு protein ஒரு well defined conformation இருந்ததுனாலே போதும், it can be classified as a protein. For example, we have insulin, which is a polypeptide with 51 amino acids. Yes, proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shape. First, we have fibrous proteins. When the polypeptide chains run parallel and are held together by the hydrogen disulfide bonds, then fiber-like structure is formed. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க, ஒரு polypeptide chain அப்படின்றது if it is running parallel and held together by hydrogen disulfide bonds, ஒரு hydrogen bond மற்றும் disulfide bonds இருந்தால்
which run parallel together, then a fiber-like structure is formed, and such proteins are insoluble in water. Some examples are keratin. So keratin is an example which is present in hair. Myosin is present in muscles. So these are the fibrous proteins. So fibrous proteins or definition another when the polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, they form fiber-like structures called, and these are generally insoluble in water. For example, we have keratin and myosin. Moving down, we have globular proteins. This structure results when the chains of polypeptides coil around to give a spherical shape. So in the particular fibrous protein, we will have a fiber-like structure in which there is a parallel kind of movement, whereas in fibrous, globular proteins, we will have a coiling effect in which we will obtain a spherical structure. So these are usually soluble in water. Insulin and albumins are the common examples. So insulin மற்றும் albumin அப்படின்றது தான் is an example of globular protein, and myosin and keratin is an example for fibrous protein. Structure and shape of proteins can be studied at 4 different levels. So we can have a primary level, secondary and tertiary and quaternary, each level being more complex than previous one. So இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா we'll have to talk in terms of levels for starting from primary moving till quaternary levels. Now talking about the first level, the primary structure, the primary structures may have one or more polypeptide chains. So proteins அப்படின்றது it is a chain of amino acids bonded together through peptide linkages in which there are special type of polypeptides where there are higher molecular mass is being accumulated. About 10,000 atomic mass unit இருந்தால் அந்த பாலிபெப்டைடில் it is called as a protein. Fine. இப்போ இந்த ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னன்றதுன்னா the proteins may have one or more polypeptide chains. Each polypeptide in a protein has amino acids linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acids that is said to be the primary structure. Any change in this primary structure, that is the sequence of amino acids, creates a different protein. அதாவது ஒவ்வொரு பாலிபெப்டைடும் வந்துட்டு it will be having certain specific sequence in which it is bonded. So on the sequence அப்படின்றத will form the primary structure, primary skeleton of the protein, and if it is changed, then obviously the primary structure will be altered, which means the protein itself will be changed. So moving down, we will have the secondary structure. And the secondary structure of proteins, the secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. So அதாவது இப்போ we have seen in primary in which we'll have one or more polypeptide chains இல்லையா, and each polypeptide chain will have certain structural linkage, and in secondary வந்துட்டு it refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. Yes, they are found to exist in two different types of structures, alpha helix and beta pleated sheet structure. These structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between C double bond O and NH groups of the peptide bond. அதாவது they are found to exist in two different types of structures. ஒரு ஷேப்பை கொடுக்கறது, அந்த ஷேப்பை பற்றி பேசுகிறது தான் செகண்டரி. அண்ட் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் we have two different, ஒன்று வந்துட்டு ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸு, இன்னொன்று வந்துட்டு பீட்டா ப்ளீட்டட் ஸ்ட்ரக்சர். These structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain. So இந்த basically இந்த folding in காரணமாக உருவாகிறது இந்த structures, and இந்த foldingக்கான காரணம் வந்துட்டு it is due to the hydrogen bonding between the C double bond O groups and the NH groups of the peptide bond. Alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds. So basically alpha helix என்பது it is the common way in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds. So எப்படி அப்படின்னா it is basically having a twisted into a right-handed screw like a helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the C double bond O. இந்த alpha helix ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா as you can see எவ்வளோ பாசிபிளான ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்லாம் நடக்க முடியுமோ அது எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் நடக்கும். பேசிக்கலி இந்த நைட்ரஜன் அப்படின்றது it forms a hydrogen bonding with the NH group அப்படின்றது it is forming a hydrogen bonding between the C double bond O group in the most common most possible structure. எல்லா பாசிபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இந்த பர்டிகுலர் பாண்டிங் எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ். மூவிங் டவுன், in beta pleated structure all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension.
ஸோ இதில் வந்துட்டு it is stretched out to maximum extension. ஆனால் இதில் it is forming all possible hydrogen bonding by twisting. So laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonding. The structure resembles the pleated folds of a drapery, therefore is known as beta pleated sheet. So beta pleated sheet ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா basically it is going to have the maximum extension laid side by side and bonded together using intermolecular hydrogen bonds, and that's the beta pleated structure. And since it is resembling a beta pleats, pleated folds of draping of a saree or something like that, hence it is called as a beta pleated structure. Next tertiary. ஸோ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு எப்படி லைக் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்க போகுதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம். அண்ட் செகண்ட் ஒன்று வந்துட்டு இந்த ஷேப்புன்ற பேசிஸில் பார்க்கும்பொழுது லைக் the way in which they are going to bond with each other, the intermolecular bonding basis we are obtaining two alpha helix and beta pleated sheet structure. So basically the hydrogen bonding அப்படின்ற இந்த particular concept base பண்ணி மட்டும் we are obtaining this. So moving down, we have tertiary structure. The tertiary structure of protein represents the overall folding of the polypeptide. ஸோ இது வந்துட்டு நான் அந்த பர்டிகுலர் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாலிபெப்டைட் செயினில் இருக்கிற நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பேசினேன், அதோடைய ஷேப் பற்றி பேசினேன். அண்ட் டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது டாக்ஸ் அபவுட் த ஓவரால் ஃபோல்டிங் ஆஃப் த பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ், தட் இஸ் ஃபர்தர் ஃபோல்டிங் ஆஃப் த செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். நான் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபோல்டிங்கை வந்து ஃபர்தராக பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் கிவிங் ரைஸ் டு மை டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர், கிவ்ஸ் ரைஸ் டு டூ மேஜர் மாலிகுலர் ஷேப்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து தான் ஐ எம் அப்டெய்னிங் த ஃபைப்ரஸ் அண்ட் த குளோபுலார். The main forces which stabilizes the secondary and tertiary structures of proteins are the hydrogen bonds, disulfide linkages, van der Waals and electrostatic forces of attraction. அதாவது இந்த செகண்டரி டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் வந்துட்டு ஒருங்கிணைக்கிற அந்த ஒரு நபர்கள் யார் அப்படின்னா primarily first thing you should be remembering is the hydrogen bonding, and the second thing is you should be remembering is about disulfide linkages. டைசல்ஃபைட் லிங்கேஜஸின் காரணமாகவும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட மேலும் ஃபோல்டிங் அண்ட் ஃபர்தர் எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we'll have the general forces of attraction such as electrostatic forces, and we'll have van der Waals forces as well. So finally we are entering into the quaternary. Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits. ஸோ சில ப்ரோட்டீன்ஸில் பார்க்கும் பொழுது இரண்டு இல்லை அதற்கு மேற்பட்ட பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒருங்கிணைத்து will obtain certain units, that is referred to as the subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. Okay, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்கலி the diagrammatic representation of all these structure. ஸோ இப்போ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும் பொழுது it is the sequence in which the amino acids are bonded together, and the secondary structure அப்படின்றது how these are gonna be interrelated with each other. அதாவது it will talk about the main forces such as hydrogen bonding and something like that. And tertiary structureல further folding நடக்கும் with respect to the secondary structure itself. And quaternary structure அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் it will be composed of two or more polypeptides. ஸோ இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட பாலிபெப்டைட் செயின்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் வந்து இந்த குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சரில் பார்ப்போம், அண்ட் தட் இஸ் த குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். That's the diagrammatic representation of the protein structure. Two subunits of two types in quaternary structure. Okay, so primary, secondary, tertiary, quaternary structures of hemoglobin. இப்போ ஹீமோக்ளோபினோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ பேசிக்கலி திஸ் இஸ் த குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். டோட்டல் லைக் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக என்னென்ன பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ்லாம் இருக்கோ அதோடைய ஒரு spatial arrangement. இப்போ இதை நான் if I am zooming it for only one particular chain, that is this the tertiary structure. So tertiary structure என்றது the furthermore foldings of whatever the primary structure is. So in the secondary structure la பார்ப்போம், secondary structure la தான் we'll have the exact shape of how this particular chain is being allotted or something like that. And the primary structure பொறுத்த வரைக்கும் அந்த particular chainல இருக்க ஒரு சின்ன unit, subunit, how it is being constituted, whether it is being constituted with the carbon or nitrogen or oxygen, something like that. Whatever the amount, whatever the compounds are, whatever the groups are present அப்படின்றது it will be shown in the primary structure. Yes, that's hemoglobin. Okay, moving down, we have the denaturation of proteins. Proteins found in biological systems with a unique three-dimensional structure and biological activity is called a native protein. அதாவது native proteinனா என்னது? It has a unique three-dimensional structure and a biological activity, and it is also found in biological systems. When a protein it is in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed.
Due to this, globules unfold and helix gets uncoiled and protein loses its biological activity. ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க, ஒரு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் நடந்தாலோ இல்லை ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடந்தாலோ லைக் பிஹெச் சேஞ்ச் நடந்தாலோ இல்லை ஹைட்ரோஜன் பாண்டிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்தாலோ குளோபல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் டு அன்ஃபோல்ட் அண்ட் ஹெலிக்ஸ்லாம் அன்காயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் கால் த டீநேச்சுரேஷன். டியூரிங் டீநேச்சுரேஷன் secondary and tertiary structures are destroyed but the primary structure remains intact. The coagulation of the egg white on boiling is a common example of denaturation. அதாவது coagulation வந்துட்டு upon heating we will obtain the denaturation of egg white. That's actually Another example is the curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in milk. Okay, fine. Where do water present in the egg go after boiling the egg? I think they're just ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் காம்போசிஷன், அதோடைய கெமிக்கல் காம்போசிஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். சில முக்கியமான அமினோ ஆசிட்ஸோடைய காம்போசிஷன்ஸ்லாம் பார்க்கணும். we have two classifications, alpha essential and non-essential. Essential அப்படின்றது it must be taken in through our food, it cannot be processed in our food அப்படின்றது processed in our own body அப்படின்றது தான். So we have a lot of amino acids. I'm not sure whether we'll have to remember everything. Let me just mark out a few amino acids which is considered essential. Histidine is essential, tryptophan is essential, phenylalanine is essential, methionine is essential, threonine is essential, lysine is essential, and arginine, isoleucine. We have valine and leucine. So these are certain essential amino acids that has to be taken in through only by the external means such as food. Okay, great. Glutamic, aspartic, glutamine. How am I gonna remember these? That's a question. Okay, fine, great. Let's get going. Let's not stop over here. Let's see what else we have. So talking about enzymes, life is possible due to the coordination of various chemical reactions in living organisms. An example is the digestion of food, absorption of appropriate molecules, and ultimately production of energy. This process involves a sequence of reactions, and all these reactions occur in the body under very mild conditions. This occurs with the help of a certain biocatalyst called the enzymes. Almost all enzymes are globular proteins. So globular proteins na என்னன்றது பார்த்தோம். So basically the proteins which are spherical in shape, they are coiling around each other. So wait a minute. The structure results when the chains of the polypeptides coil around to give a spherical shape, and these are usually soluble in water அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. For example, we have insulin and albumin. Insulin அப்படின்றது itself is a something that's secreted in our own body, which means that it's an enzyme that's occurring in our body only, right? So almost all the enzymes are globular proteins. Enzymes are very specific for a particular reaction and for a particular substrate. So enzymes அப்படின்றதோடைய மெயின் யூசேஜே வந்துட்டு ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்ட்ரேட் மட்டும்தான் பயன்பாடாக இருக்கும். ஜென்ரலி நேம்ட் ஆஃப்டர் த காம்பவுண்ட் ஆர் த கிளாஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் upon which they work. For example, the enzyme catalyzes the hydrolysis of maltose. மால்டோஸை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற அந்த பர்டிகுலர் என்சைம் பேர் இட் இஸ் மால்டேஸ். So maltose has actually a molecular formula of C12H22O11. I think sucrose is also having the same, because maltose constitutes about alpha D glucose and alpha D glucose units only. And yeah, I think it's fine. Something's not fine. Okay, fine, great. Sometimes enzymes are also named after the reaction where they are used. For example, the enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are oxidoreductase enzymes. The ending of the name of an enzyme is ASE. Okay, so mechanism of enzyme action. Enzymes are needed only in small quantities for the progress of a reaction. Similar to the action of chemical catalysts, enzymes are said to reduce the magnitude of activation energy.
For example, activation energy for acid hydrolysis of sucrose is 6.22 kilojoules per mole, while the activation energy is only 2.15 kilojoules per mole when hydrolyzed by the enzyme sucrase. Mechanism for the enzyme action has been discussed. Okay, fine. Where is it discussed, brother? I'm not sure where it is present. Ergovin corona. Okay. Adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil, beta D ribose, beta D2 deoxyribose. Okay, so vitamins. It has been observed that certain organic compounds are required in small amounts in our diet, but their deficiency causes specific diseases. These compounds are called vitamins. Most of the vitamins cannot be synthesized in our body, but plant can synthesize almost all of them. So they are considered as essential food factors. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical classes, and it is difficult to define them on the basis of the structure. They are generally regarded as organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance or of optimum growth and health of the organism. Vitamins are designated by alphabets A, B, C, D, etc. Some of them are further named as subgroups, example B1, B2, B6, B12. Excess of vitamins is also harmful, and vitamin pills should not be taken without the advice of a doctor. So, the term vitamin was coined from the word vital plus amine, since the earlier identified compounds had amino groups. Later work that most of them did not contain amino groups, so the letter E was dropped and it was given the name vitamin. Classification of vitamins. Vitamins are classified into two groups depending upon their solubility in water or fat. We have fat soluble vitamins, which are soluble in fat and oils but insoluble in water, are kept in this group. These are vitamins A, D, E, and K. These are stored in liver and adipose. So basically vitamins அப்படின்றதோட classifications பார்க்குறோம். First one is the fat soluble vitamins, which are just soluble in fats and oils, and the main essential vitamins are A, D, E, and K that comes under this particular categorization. Moving down, we have water soluble vitamins. The B group vitamins and vitamin C are soluble in water, so they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored in our body. Except that of B12, the other vitamins, other water soluble vitamins cannot be stored because it can be excreted out. Hence, it is essential for the vitamins such as B and C to be given in regular intake. So, some important vitamins, their sources and diseases. So, சில முக்கியமான விட்டமின் சோர்சஸ் மற்றும் அதோடைய டெஃபிஷியன்சியால் உருவாகிற டிசீசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் இஸ் விட்டமின் ஏ. அதோட சோர்சஸ் ஆர் விட்டமின் ஏ. அதோட சோர்சஸ் ஆர் ஃபிஷ், லிவர் ஆயில், கேரட், பட்டர் அண்ட் மில்க். ஸோ பேசிக்கலி மில்க் அப்படின்றது இட்ஸ் அன் எசென்ஷியல் சோர்ஸ் அபவுட் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் பி, விட்டமின் பி1, பி2, பி6 அண்ட் தென் யா. ஸோ இந்த மாதிரியான சில முக்கியமான விட்டமின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வி கேன் அப்டைன் ஃப்ரம் மில்க் ஒன்லி. ஸோ தட்ஸ் அ வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் as well as it is a very good source of lactic acid. Lactic acid is a carbohydrate, as well as certain amino acids are also present or found to be present in milk. So milk is an essential food product to be taken. So moving on, விட்டமின் ஏ அப்படின்றதோட சோர்சஸ் வந்து ஃபிஷ்ஷோட லிவர் ஆயில், அடுத்து பட்டர், மில்க்கு, கேரட், இந்த மாதிரி சில முக்கியமான பொருட்கள். அண்ட் இது இல்லாத காரணத்தினால வில் அப்டைன் நைட் பிளைண்ட்னஸ் ஆர் ஹார்டனிங் ஆஃப் கார்னியா. கார்னியா ஹார்டன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் கேனாட் ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆர் இட் கேனாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் அக்கார்டிங்லி, which means that we can have night blindness as we have seen. It's actually termed as xerothalmia. Xerothalmia. Next, vitamin B1 அப்படின்றது it is also called as thiamine.
thiamine. I don't know why it is termed as thiamine. It is found in yeast, milk, green vegetables, and cereals, and its deficiency causes beriberi. Beriberiனா என்னன்னா loss of appetite and retarded growth. அடுத்து விட்டமின் பி 2 கால்ட் ரைபோஃப்ளவின், மில்க், எக் ஒயிட், லிவர், கிட்னி இது எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு நம்ம விட்டமின் பி 2 இருக்குது போல். ஸோ இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வந்துட்டு கெய்லோசிஸ், ஃபிஷரிங் அட் கார்னர்ஸ் ஆஃப் மவுத் அண்ட் லிப்ஸ், டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர்ஸ், பேர்னிங் சென்சேஷன். ஸோ இந்த விட்டமின் பி 2 இல்லைனா கெய்லோசிஸ், டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர்ஸ் மற்றும் பேர்னிங் சென்சேஷன் உருவாக சான்சஸ் இருக்குது. ரைபோஃப்ளவின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி 2. And vitamin B6 is called pyridoxine, and it is obtained from yeast, milk, egg yolk, cereals and grams. And இதோடைய deficiency causes convulsions. Vitamin B12 found in meat, fish, egg, curd. Okay, and it forms if its deficiency forms RBC deficiency in hemoglobin, pernicious anemia அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. Vitamin C, ascorbic acid, so it is found in citrus fruits, amla, green leafy vegetables. இதெல்லாம் vitamin C கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் இது இல்லாத காரணத்தினால் will obtain scurvy. Scurvy is actually bleeding gums. Vitamin D exposure to sunlight, fish and egg yolk and other deficiency forms as rickets, that is bone deformities in children, and osteomalacia, soft bones and joint pain in adults. So basically bone related problems la vitamin D deficiency in காரணமாக வரும். And finally we have vitamin E. Vitamin E is deficiency is vegetable oils, I mean sources of vegetable oil like wheat, germ oil, sunflower oil. இந்த மாதிரி these are actually water soluble things. And அதே மாதிரி தான் ஈஸ்ட், மில்க், க்ரீன் வெஜிடபிள், மில்க், எக் ஒயிட் இது எல்லாமே வந்து வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ், ரைட்? ஸோ தீஸ் இதோடைய like deficiency causes increased fragility of the RBCs and muscular weakness. If I have weak vitamin E deficiency, then obviously I will have muscular weakness, it seems. Vitamin K, green leafy vegetables அதில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அண்ட் இஃப் இட் நாட் ஹேவிங் விட்டமின் கே, இன்க்ரீஸ் பிளட் கிளாட்டிங் டைம், பிளட் கிளாட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஒன்ஸ். Vitamin A, xerophthalmia, that is night blindness. Vitamin B1 also called thiamine. Thiamine deficiency causes beriberi, loss of appetite. And vitamin B2, cheilosis. Cheilosis is actually the fissuring at corners of mouth. Basically will have burning sensation in our skin, that is riboflavin. Vitamin B12 is B6 is pyridoxine, that is convulsions. And vitamin B12 is pernicious anemia. Vitamin B12 pernicious anemia. Pernicious anemia is actually that RBC oda count கம்மியாகிறது in deficiency in hemoglobin. And vitamin C, ascorbic acid, that's scurvy. And vitamin D, rickets and osteomalacia. Rickets is actually bone deformity and osteomalacia is a soft bone and joint pain. Vitamin E will increase fragility of RBCs and muscular weakness. And vitamin K is increased blood clotting time. Next we are entering into nucleic acids. Nucleic acids அப்படின்றது every generation of each and every species resembles its ancestors in many ways. How are these characteristics transmitted from one generation to the next? It has been observed that the nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inherited characters called heredity. So the particles in nucleus of the cell responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acids. So basically in the nucleus la irukka particles la vandu it is responsible for heredity, and அந்த particles in pair chromosomes, and it is made by certain important proteins called nucleic acids. So these are mainly of two types, the deoxyribonucleic and ribonucleic acids, DNA and RNA. Since nucleic acids are long chain polymers of nucleotides, so like polypeptides mari polynucleotides, so they are also called as polynucleotides. Fine. So they were given about James D.V. Watson. I'm not gonna talk about this guy. Moving down, chemical composition of nucleic acids. So the complete hydrolysis of DNA or RNA yields a pentose sugar, phosphoric acid and nitrogen containing heterocyclic compounds called bases.
In DNA molecules, the sugar moiety is beta D2 deoxyribose, whereas in RNA molecule, it is beta D ribose. ஸோ அதாவது டிஎன்ஏ மாலிகுலை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய சுகர் moiety அப்படின்றது it has 2 beta D2 deoxyribose. beta D2 deoxyribose அப்படின்னா basically okay, and in case of RNA deoxyribonucleic acids and RNA is actually ribonucleic acids, deoxyribonucleic acids, and this is ribose. So RNA we have beta D ribose. Okay, what is this ribose and deoxy? சொல்லிப்பேண்டா ஹே பிட்டா இதினா அட்டா fine. So DNA contains 4 bases, that is adenine, guanine, cytosine, thymine. RNA also contains the 4 bases. The first 3 are the same, but the fourth one is uracil. So basically DNA அப்படின்றது deoxyribonucleic acid அப்படின்றது I mean like it has a sugar moiety, that is DNA we have beta D2 deoxyribose, and in RNA we have beta D ribose, that is the sugar moiety, and the complete hydrolysis of DNA yields a pentose sugar, that is the beta D ribose, and then we have a phosphoric acid and the nitrogen containing heterocyclic compound, that is the bases. So அப்போ அந்த பேசஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏல we'll have to remember them. DNA, RNA. DNA has adenine, guanine. Adenine is termed as A, guanine termed as G, and cytosine. இது எல்லாமே மூணுலேயுமே சேம் தான். அடினைன் குவானைன் சைட்டோசைன், அடினைன் குவானைன் சைட்டோசைன். ஆனால் நான்காவதாக வருவது டிஎன்ஏல இட் இஸ் தைமைன், ஆனால் ஆர்என்ஏல வருது uracil. Uracil comes in RNA and thymine comes in under my god, RNA uracil and DNA we have thymine. So we have adenine, cytosine, guanine. Okay, so how shall we remember them? We'll have to know the structures. Okay, I think they have given the structures. Okay, let's first read this and then we'll move on to try to remember these structures. So a unit formed by the attachment of a base to 1' position of sugar is known as nucleoside. அதாவது ஒரு பேஸை the 1' பொசிஷனில் அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்றது இட்ஸ் கால்டு நியூக்ளியோசைடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் யூனிட் பேரை. And in nucleosides, the sugar carbons are numbered 1', 2', 3', etc. in order to distinguish them from the bases. When nucleoside is linked to the phosphoric acid at 5' position of sugar moiety, we get a nucleotide. அதாவது நியூக்ளியோடைடு அப்படின்றது என்னது? When the nucleoside is linked. நியூக்ளியோசைடு என்னதுன்னா பேசிக்கலி இந்த பர்டிகுலர் சுகர் மாய்ட்டியில் 1' பொசிஷனில் பேஸை பிளேஸ் பண்ணுறது தான் நியூக்ளியோசைடு. அண்ட் அந்த நியூக்ளியோசைடில் 5' பொசிஷனில் இஃப் ஐம் லைக் லிங்கிங் phosphoric acid அப்படின்னு ஆஃப் த சுகர் மாய்ட்டி we are obtaining a nucleotide. சரி, so nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between the 5' and 3' carbon atoms of the pentose sugar. ஸோ இப்போ பேசிக்கலி இந்த பர்டிகுலர் நியூக்ளியோடைட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒன்று இணைந்து நம்மளுடைய நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா
it is formed by, it is joined together by a phosphodiester linkage between the 5' position and 3' position of the carbon atoms of the pentose sugar. The formation of a typical dinucleotide is shown in figure 10.6. So dinucleotide formation இங்கே பார்க்கிறோம். அதாவது there is a dinucleotide where at the first position we have the base, and at the fifth position there is a phosphoric acid attached, and this is 1 and 5. So basically in the 5ல இருக்கிற position and the 3ல இருக்கிற the hydroxyl position basically due to the phosphodiester linkage in காரணமாக. What I am obtaining over here, okay, இதுதான் the formation of a dinucleotide. A simplified version of nucleic acid chain is as shown below. Basically we will have a sugar with a base upon phosphate linkage. There will be form a sugar phosphate base that will be of n type, and then yes, so sugar phosphate linkage with a base, and then a sugar phosphate linkage with a base, sugar phosphate linkage with a base. So information regarding the sequence of nucleotides in the chain of a nucleic acid is called its primary structure. So அதாவது the information regarding the sequence of nucleotides in the chain அப்படின்றதான் it is the primary structure. Nucleic acids have a secondary structure also. James Watson and Francis Crick have a double strand helix structures for DNA. Two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bonds between the pairs of bases. The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are found between specific pairs of bases. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க, நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்ன்றதுக்கு ஒரு ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற டிஎன்ஏக்கு கொடுத்ததே வந்துட்டு மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் ஃப்ரான்சிஸ் கிர்க் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் ஹெலிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. So the two nucleic acid chains wound together, each together by hydrogen bonds between pair of bases. So we will have bases like cytosine, guanine, thymine, adenine, cytosine, guanine, and then we have thymine and uracil. So இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் டிஎன்ஏல வந்து we will have cytosine, guanine, adenine, thymine. So இந்த மாதிரி 4 பேசஸ்க்கு நடுவில் we will have hydrogen bonding occurring. These two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are found between specific pairs of bases. The இரண்டுமே வந்து will be complementary and it will form hydrogen bond between only 2 pairs. So thymine will be forming its hydrogen bonding with adenine, and guanine will form with cytosine. ATCG. Yes. So the two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between the specific pairs of bases. Adenine forms hydrogen bonds with thymine, whereas cytosine forms hydrogen bonds with guanine. In secondary structure of RNA, single stranded helix is present, which sometimes folds back on itself. ஆர்என்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக்ஸ் தான் இருக்க போது செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும், அண்ட் அதுவே வந்துட்டு இட் வில் ஃபோல்ட் பேக் டு இட் செல்ஃப். The RNA molecules are of 3 types and they perform different functions. They are named as messenger RNA, mRNA, ribosomal RNA, rRNA, transfer RNA, tRNA. So அதாவது இந்த பர்டிகுலர் RNAஸ்க்கே வந்துட்டு will have specific structures like this. We have messenger, ribosomal and transfer RNA. We have something called as DNA fingerprinting. Okay, we have some further more to read. Damn, there's a lot to read. So it is known that every individual has a unique fingerprint. These occur at the tips of the fingers and have been used for identification for a long time, but these can be altered by surgery. A sequence of bases on DNA is also unique for a person. Information regarding this is called DNA fingerprinting. அதாவது okay, it is the same for every cell and cannot be altered by any known treatment. அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் யூனிக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கும். occur at the tips of the finger and have been used for identification for a long time, but these can be altered by surgery.
basis on the DNA is also unique for a person. Information regarding this, it is same for every cell and cannot be altered by any known treatment. DNA fingerprinting is now used in forensic to determine paternity, to identify the dead bodies in any ancient by accident by combining DNAs of parents, identify the racial groups to rewrite the biological evolution. Moving down, we'll talk about the biological functions. So, DNA is the chemical basis of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information. So, it is the chemical basis of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organism over millions of years. A DNA molecule is capable of self-duplication, and during cell division and identical DNA strands are transferred to the daughter cells. Another important function of nucleic acids is the protein synthesis in the cell. Actually, the proteins are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message for the synthesis of particular protein is present in DNA. Synthesis வந்துட்டு நடக்கிறது due to RNA, but the message to synthesize that particular protein is done by DNA. So that's the function of nucleic acids. Protein synthesis is காரணமாக. Fine. So we'll enter into the final topic of biomolecules, that is hormones. So hormones are molecules that act as intercellular messengers. So they are basically the intercellular messengers. These are produced by the endocrine glands in the body and are poured directly into the bloodstream, which transport them to the site of action. In terms of chemical nature, some of these are steroids, example estrogens and androgens. Some are polypeptides, for example insulins and endorphins, and some others are amino acid derivatives such as epinephrine and norepinephrine. Nori. Hormones have several functions in the body. So basically hormones அப்படின்றது it can have any chemical nature. இது வந்து basically steroids, like steroidsனு சொல்லலாம், like estrogen and androgen, and it can be polypeptide like insulins and endorphin, and it can also be amino acids like epinephrine and norepinephrine. Hormones have several functions in the body. They help to maintain the balance of the biological activities. The role of insulin in keeping the blood glucose level within the narrow limit is an example of this function. Insulin is released in response to the rapid rise in blood glucose. On the other hand, hormone glucagon tends to, so glucagon அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறாங்க, it tends to increase the glucose level in the blood. Okay, the two hormones together regulate the glucose levels. Epinephrine and norepinephrine mediate the responses to external stimuli. The growth hormones and sex hormones play a role in growth and development. Thyroxine produced in the thyroid gland is an iodinated derivative of amino acid tyrosine. So tyrosine அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் அமினோ ஆசிடோடைய ஒரு அயோடினேட்டட் வெர்ஷன் தான் வந்துட்டு thyroxine. So let's see what tyrosine is. டைரோசின். ஸோ டைரோசின் அப்படின்றது பேசிக்கலி CHONH2 H means COOH with என்னது பாரால ஹைட்ராக்சி இதுதான் இப்போ டைரோசின். டைரோசின் இஸ் ரிட்டன் அஸ் TYR or Y. ஸோ இந்த டைரோசினை பற்றி பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, டைரோசின் டரடா. ஓகே, ஸோ இந்த டைரோசினோட ஒரு அயோடினேட்டட் வெர்ஷன் தான் வந்து தைராக்சின். Abnormally low level of thyroxine leads to the hypothyroidism, which is characterized by the letharginess and obesity. Increased level of thyroxine causes hyperthyroidism. Low level of iodine in the diet may lead to the hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland. This condition is largely being controlled by adding sodium iodide to commercial table salt. ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, லோ லெவல் ஆஃப் தைராக்சைன் இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போதைராய்டிசம் வரும், அண்ட் ஹைப்போதைராய்டிசம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒபிசிட்டி மற்றும் லெதார்ஜினஸ் அதிகமாக ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்றது அதிக லெவல் ஆஃப் தைராக்சின் ப்ரெசன்ஸ்.
ஸோ இந்த எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் ரெகுலேட் ஹைப்போதைராய்டிசம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக வில் யூஸ் அயடைஸ்ட் டேபிள் சால்ட். ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் கோனாட்ஸ். ஸோ ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸை பற்றி பார்க்கும் பொழுது தீஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் gonads, so testes in males and ovaries in females. Hormones released by the adrenal cortex play very important role in the functions of body. For example, we have glucocorticoids control the carbohydrate metabolism, modulate the inflammatory reactions, and are involved in the reactions to stress. The mineralocorticoids control the levels of excretion of water and salt by the kidney. அதாவது குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ்ன்றது இட் இஸ் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலிங் த கார்போஹைட்ரேட் மெட்டாபாலிசம் அண்ட் மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த லெவல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் வாட்டர். If adrenal cortex does not function properly, then one of the results may be Addison's disease, characterized by hypoglycemia, weakness, and increased susceptibility to stress. The disease is fatal unless it is treated by glucocorticoids and mineralocorticoids. Hormones released by gonads are responsible for the development of secondary sex characters. அதாவது கோனாட்ஸோடைய இந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ்னால தான் நம்ம செகண்டரி செக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் வரும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. த டெஸ்டோஸ்டிரான் இஸ் த மேஜர் செக்ஸ் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் மேல்ஸ். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த செகண்டரி மேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லைக் டீப் வாய்ஸ், facial hair, general physical constitution, and estradiol is the main female sex hormone. So testosterone is the male sex hormone and the female sex hormone is estradiol, responsible for the development of secondary female characteristics and participates in the control of menstrual cycle. Progesterone in the uterus for implantation of fertilized egg. So with this we are done with the biomolecules, but we had a few things to be remembered. So let me just get back to that. The adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. Okay. I think drawing these structures 2 or 3 times we can actually remember them. So I just suggest you guys to draw these structures once or twice, and I just suggest you guys to remember the essential amino acids so that the non-essentials one will be taken care of as of now. Yes and yes. So with that I'm just signing off. Take care.